Dear students, all welcome to next chemistry lecture of solid state. Today we are here going to discuss the next point from solid state 1.4 crystal structure. In this point, today we collect the information about simply concept of crystal structure or how crystal structure is formed, what are the basic parts of crystal, that is lattice and basis. Next one, unit cell is the basic portion of any crystal. Next one, types of unit cells, that is simple cubic, body centered, face centered and base centered. There are 4 types. And next one, crystal system. There are 14 crystal system in next lecture. So students, start with crystal structure. So simply, what is crystal structure? In solid, आपण पाहिलेलं आहे, comparing with liquid and gases, the molecules or say particles, it may be atoms, ions or molecules, held together, strongly together by a strong force of attraction to form or to give a particular shape, that is a particular structure in solid. सॉलिड स्टेटमध्ये त्या ठिकाणी त्याचे जे पार्टिकल्स असतील, पार्टिकल्स त्या ठिकाणी फॉर्म स्ट्रक्चरमध्ये असतील आणि त्याच्यामुळे त्यांना एक फॉर्म स्ट्रक्चर किंवा स्ट्रॉंगली हेल्ड टुगेदर असल्यामुळे त्यांना एक विशिष्ट फॉर्म स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी आलेलं असेल. आणि त्याच्यामुळं याच्यामध्ये जी 3D अरेंजमेंट असते पार्टिकलची, ती अरेंजमेंट असल्यामुळे त्या ठिकाणी त्याला एक विशिष्ट प्रकारचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होतं. सो सिम्पली, व्हॉट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर? इट इज द 3 डायमेन्शनल arrangement of particles in a crystal. Simply, what is crystal structure? It is the 3D arrangement of particles in a given structure. So simply, how it is formed? It is formed by the 2 basic concepts, that is lattice and basis. So what is lattice? It is a set of regular and periodical geometrical points in space. It is a regular and periodic geometrical points in space. So details in next point. What is basis? It is collection of atoms, molecules or ions at a lattice. This is basis, and by combination of lattice and basis there is a formation of crystal or crystal structure. So simply, what is it? What is it? It is the collection of atoms or molecules arranged at all the lattice point form a crystal structure, and it is also termed as space lattice. So students, we see details. First concept of lattice. So lattice is a geometrical arrangement of points in a 3-dimensional periodic array, or simply a set of regular and periodic geometrical points in a space. If we consider in space, then there are some points here in given diagram. There are dots, black dots are given or represents the lattice points. So these are the lattice points. This is the geometrical arrangement. So it is infinite periodic array of points in a space. It may be 1D, 2D or 3D. आपण जर त्या ठिकाणी स्पेस कन्सिडर केला आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे 1D असेल, 2 डायमेन्शनल असेल, 3 डायमेन्शनलमध्ये त्या ठिकाणी ते पॉईंट्स त्या ठिकाणी अरेंजमेंट केलेले असतात. त्या पॉईंट्सला त्या ठिकाणी लॅटिस असं म्हटलेलं आहे. सो a crystal structure is obtained by attaching a constituent particle to each of the lattice points. Such constituent particles are attached to the lattice point from the basis of the crystal lattice. म्हणजे याच्यामध्ये हे जे लॅटिस पॉईंट्स आहेत त्या ठिकाणी, त्या लॅटिस पॉईंटला जर आपण त्या ठिकाणी बेसिस मधले पॉईंट्स जे असतील, फॉर एक्झाम्पल atoms, ions or molecules, if you attach them, it gives a 3D arrangement, a specific or particular 3D arrangement to form a crystal structure. So what is lattice? Simply, lattice is a geometrical arrangement of points in a 3-dimensional periodic array. After some time it comes after some interval. So it may be 1D, it may be 2D, or it may be a 3D structure. So students, now how lattice is formed, or what is lattice?
is seen in this one. Lattice is a geometrical arrangement of points in a three-dimensional periodic array. And if a crystal structure, how it is formed? It is obtained by attaching a constituent particle to each of the lattice point. Such constituent particles that are attached to the lattice points form the basis of crystal structure. Also, crystal lattice is also called as space lattice of crystal. It is also termed as space lattice. Another name for crystal structure is a space lattice. Thus, the crystal is the structure that results by the attaching a basis to each of the lattice point. It is seen in your diagram, that is in your book, page number 5. Lattice plus basis, it gives crystal structure. Now students, we move to the next point or next concept, basis. What is basis? Simply, basis is a collection of particles at a lattice point. Lattice points, it is the geometrical arrangements of points in a three-dimensional periodic array. So we attach these points or particles of that particular structure to the lattice. Then there is a formation of crystal. So what is basis? Simply, basis is shown in your figure. That is one black dot and one white circle. One black circle and second one white circle. So it is a set of atoms. It is a set of atoms or molecules attached in a crystal structure which are identical in its composition. आपण पाहिलेला आहे, जर एखाद्या त्या ठिकाणी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जर कन्सिडर केलं फॉर NaCl, फॉर MgCl2, त्याचा जो बेसिक पोर्शन असेल, त्याचा जो ॲटम असेल, किंवा युनिट सेल आपण कन्सिडर करू नेक्स्ट पॉईंटमध्ये पाहणार. तर हे सगळे त्या ठिकाणी काय सेम असतात. त्याचं स्ट्रक्चर जे असेल त्या ठिकाणी सेम असणार आहे. सो इट इज आयडेंटिकल, दॅट इज सेम इन इट्स कंपोजिशन. नेक्स्ट अरेंजमेंट सुद्धा सर्व युनिट सेल असेल किंवा त्याचे जे बेसिक पार्टिकल्स असतील त्या सर्वांची त्या ठिकाणी सेम असणार आहे. थर्ड वन ओरिएंटेशन मीन्स arrangement. Simply here the word or meaning of orientation is taken as arrangement of these particles or basic particles are same throughout the crystal structure to give a particular format to form a crystal structure. This is the basis. So how crystal structure is formed? So first one, lattice. Simply it is the 3D arrangement of points in a space, lattice. Second, basis, it is the collection of particles which are attached to the lattice points. And how crystal structure is formed? The crystal structure is obtained by attaching a constituent particle to each of the lattice points, and such constituent particles are attached to the lattice point from the basis of the crystal structure or to the form crystal structure. It is also termed as space lattice of crystal, and crystal is the result of how this, that is simply it is the lattice points plus basis points, say basis, to give a crystal structure. So this one is the about crystal structure, crystal lattice and basis. Now students, we move towards the next point, unit cell. So what is unit cell? What are the parameters of unit cell? Then information or simply concepts. And then next point is type of cells. That is simple unit cell, body centered unit cell, face centered unit cell, base centered unit cell. The diagrams are given in your books also and also on screen. So starting with unit cell. So simply there are two definitions, same definition, and meaning is same. First one, it is the smallest basic portion of the crystal lattice that repeatedly stacked together in 3D, which can generate the entire crystal structure. याचा meaning जर आपण हे केला तर
स्मॉलेस्ट बेसिक पोर्शन जो असतो की ज्याच्यापासून क्रिस्टल फॉर्म झालेला असतो, क्रिस्टल म्हणजे कंपाऊंड फॉर्म झालेला असतो त्या ठिकाणी, तो बेसिक पोर्शन आहे, इट इज बेस वन. सो इट इज द बेसिक पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लॅटिसचा बेसिक पोर्शन जो त्या ठिकाणी रिपीट होत असतो, 1 2 3 रिपीटेड अँड स्टॅक्ड टुगेदर, स्टॅक एकत्र त्या ठिकाणी ठेवून एकत्र बांधणे, स्टॅक्ड टुगेदर इन 3D अरेंजमेंट, 3 डायमेन्शनल, this 3 dimensional height, length, breadth, etc. what it may be, and which can give the rising of entire crystal structure. आणि याच्यामुळं काय होतं की ते crystal structure त्या ठिकाणी फॉर्म होतं. So simply it is the basic portion. So another definition, it is the smallest repeating structural unit of crystalline solid is called as unit cell. It is the smallest or say basic portion which is the repeating, say repeated 1 2 3 and so on, repeating structural unit of a crystalline solid, which is called as basic. The diagram is given in or given on your screen. So the space lattice of crystal is built of 3D basic pattern. The basic pattern is repeated in 3 dimensions to generate the entire crystal as seen in some important points about unit cell. When the unit cells are stacked together to generate the crystals, this is previously we seen in our definition. If we stack together them, the unit cells are basic portion to form or to generate the crystal structure. Each unit cell shares its faces, edges and corners with neighboring unit cells. आपण युनिट सेल कन्सिडर केली तर प्रत्येक युनिट सेल ते क्रिस्टल स्ट्रक्चर जे असते, क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये फेसेस पृष्ठभाग, एजेस बाजू आणि कॉर्नर्स, हे कॉर्नर्स प्रत्येक त्या युनिट सेल प्रत्येक युनिट सेल त्या मेन स्ट्रक्चर जे असते मेन स्ट्रक्चरमध्ये कॉन्ट्रीब्युशन करत असते. प्रत्येक नेबरिंग जे सेल असेल, आपण ज्या वेळेला ब्रॅव्हिस लॅटिसचं स्ट्रक्चर बघणार आहोत किंवा त्या ठिकाणी डिटेल्स सिंपल क्युबिक असेल, बॉडी सेंटर्ड एफसीसी, तर तुमच्या ते लक्षात येऊन जाईल की प्रत्येक युनिट सेल त्यामध्ये कशा प्रकारे आपले जे फेसेस असतात, एजेस असतात किंवा कॉर्नर्स कसे कॉन्ट्रीब्यूट करतात ते. तर याच्यामध्ये पहिलं पाहिलं तर फेसेस पृष्ठभाग, सिंपल क्युबिक युनिट स्ट्रक्चर जर आपण पाहिलं तर त्याच्यामध्ये there are 6 faces for this cubic structure, 1 2 3 4 5 6. There are 6 faces. Then our edges, बाजू, त्याचे बाजू किती आहे ते त्या ठिकाणी डार्क लाईन तुम्हाला प्रेझेंट केलेला आहे. There are in the upper part 4 edges, in below parts there are also 4, and to sides there are 4, that is 12 edges of the that simple unit cells, and corners there are 8 corners for the simple cubic unit cell. मग हे जे त्या ठिकाणी एवढे फेसेस असतील, 6 फेसेस असतील, त्या ठिकाणी 12 एजेस असतील आणि 8 कॉर्नर्स असतील, ते प्रत्येकाला त्या ठिकाणी असणार आहे आणि ते प्रत्येक त्या ठिकाणी दुसऱ्या सेलला ते कॉन्ट्रीब्युशन करणार आहे. So it is important to understand that geometric shape of unit cell is same as that of the macroscopic crystal. Macroscopic मोठ्या प्रमाणात, लार्ज जे मोठं स्ट्रक्चर असेल, क्रिस्टलचं स्ट्रक्चर असेल, सेम त्या ठिकाणी त्याचा जॉमेट्रिक शेप असेल तो त्या युनिट सेल सारखाच असणार आहे किंवा त्या त्याचं जे बेसिक पोर्शन असेल युनिट सेल, मग त्याचं स्ट्रक्चर जे असणार आहे ते सेम असणार आहे. इफ वी कन्सिडर द एक्झाम्पल, इफ द क्रिस्टल हॅज अ क्युबिक शेप, क्युबिक शेपमध्ये तो स्ट्रक्चर जर असेल तर त्याचा बेसिक पोर्शन सुद्धा क्युबिक स्ट्रक्चरमध्येच असणार आहे. सो cubic shape, the unit cell will also have the constituent parts arranged to form a tiny. What are the dimensions? See in your figure. The dimensions of unit cell along the 3 axes are denoted by the symbols A, B and C axis. त्या ठिकाणी दिलेले आहेत किंवा त्याच्या एजेस असतील, बाजू असतील त्या ठिकाणी through axis A, axis B, axis C, and the angles between these axes are represented by the letters alpha, beta and gamma. So these are the parameters.
आपल्याला त्याच्या ज्या बाजूस असतील किंवा त्याच्यामध्ये किती युनिट सेल कॉन्ट्रीब्युशन करते हे कॅल्क्युलेशन्स करताना ॲक्सिस असतील, एजेस असतील किंवा त्याचे जे अँगल्स असतील किती अँगल्स आहेत हे आपणास त्या ठिकाणी माहीत असणं आवश्यक आहे. ते आपण त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. So these are the parameters of unit cell. Now next point, what are the different types of unit cells? So there are four here. Consider the four types. First one, primitive or simple unit cell. Primitive, this is original. Meaning of primitive is original. Next one, body centered units. Third one, face centered units. And fourth one, base centered unit cell. So one by one we see types of cells. First one, simple, primitive or simple. In primitive unit cell, the constituent particles are present at its corners. If you observe in your diagram, there are 8 corners for simple cubic structure, and at each corner there is a presence of 1 point. So there are 8 corners, there are 8 points at each corner. So in primitive cell, the constituent particles are present at its corners only. त्याचे जे कॉर्नर्स असतील तर त्या कॉर्नर्सवरती फक्त ते 8 पॉईंट प्रेझेंट असणार आहे. 3D डायग्रॅम असेल, ब्लॉक डायग्रॅम असेल दिलेले आहे, त्याच्यावरून तुमच्या ते लक्षात येऊन जाईल. नेक्स्ट वन, body centered units. In this type of unit cell, one constituent particle is present at the center of its body in addition to the corner particles. आपण पाहिलेलं आहे की सिंपल युनिट टेस्ट सेलमध्ये 8 कॉर्नरला 8 पॉईंट्स प्रेझेंट आहेत. मग हे बॉडी सेंटर्डमध्ये कसं असेल, बॉडी सेंटरला त्याचे जे कॉर्नर्स आहेत, कॉर्नर्सला 8 कॉर्नर्सला 8 पॉईंट प्रेझेंट असते आणि सेंटरला सिंपल ब्लॉक डायग्राम जर पाहिली तुम्ही तर त्यामध्ये 8 कॉर्नरला 8 पॉईंट्स प्रेझेंट आहे. मध्येच एक डॉट दिलेला आहे, सर्कल आहे, तो एक पॉईंट असणार आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी त्याला 9 पॉईंट्स प्रेझेंट और 9 पार्टिकल्स प्रेझेंट इन गिवन बॉडी सेंटर्ड cubic structure. Now next students, face centered unit cell. The unit cell consists of particles at the center of each of the face in addition to the corner particles. या फेस सेंटर्ड मध्ये 8 कॉर्नरला 8 पॉईंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 अँड इन ॲडिशन टू याच्या बरोबरच त्या ठिकाणी प्रत्येक फेसला the unit cell consists of particles at the center of each of the faces. Total faces 6, so there are 6 points 1 2 3 4 5 and 6. So this is shown in your diagram. So these are the face centered unit cell. And last one, base centered unit cell. The unit cell consists of particles at the center of any 2 or opposite faces in addition to the corner particles. So these are the 4 points, or say 4 types. First one, simple one is SC. This is denoted by SC, simple cubic, body centered unit cell, face centered unit cell, and fourth one, base centered unit cell. So students, today in this lecture we collect the information of crystal structure. How crystal structure is simply, it is the 3D arrangement of particles in space. So how it is formed? It is formed by simple lattice point. Or what are the lattice? Lattice is a geometrical arrangement of points in a 3-dimensional periodic array. Next one, basis. That is lattice plus basis. This is the collection of atoms or molecules at a lattice point, at the basis, and there is a combination of lattice point with basis to form a crystal or crystal structure, and it is also termed as space lattice of crystal. Another name for crystal structure is a space lattice. Now next point is the unit cell. Simply it is the basic portion of the given crystal structure, which is having smallest size and in 3D structure repeating structural unit. It is
repeating structural unit. So some important information about unit cells. Next one, parameters, that axis A, B, C and angles alpha, beta, gamma, or edges A, B, C. Last one, types of cells: primitive, body centered, face centered and base centered. Now students, in next lecture we see crystal system, that is Bravais lattice. There are main 7 crystal system and 14 subcrystal systems which are seen in next lecture. So thank you for joining this lecture.